Ayun guys, update natin yung drivers ng laptop using driver booster. Open lang natin to guys. Yan. Tapos click lang natin yung scan. Bagong format kasi yung laptop ko, kaya kailangan natin update yung drivers niya para maging working properly siya. Ayun guys, daming kailangan i-update. Pag bagong format kasi yung mga PC natin, kailangan natin i-update yung mga drivers na. Click lang natin yung update guys. Yan. Okay lang. Ayun guys, downloading na siya. Online lang siya dyan, online. Download siya online. Tayin lang natin yan guys na matapos na ma-download. Mabilis naman yung internet nyo, okay lang. Mabilis lang yan. So ayun lang guys. Thank you for watching.